avocado toast बनाउँदैछु toast र bread घर यो जापानिज maple street को यो चाहिँ हेर्दा चाहिँ गाजर जस्तो देखिन्छ अहिले चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौं हस्बेन्ड यहाँ म यहाँ छोरी welcome back to my channel new day new vlog अहिले चाहिँ बिहानको 3-4 बजिरहेछ so as a family picnic day I have to prepare lots of things अनि सुत्नु पर्ने थियो नि तर निन्द्रा लागेन so I'm gonna do the preparation म चाहिँ chicken wings chickens कटी रोल बनाउनको लागि जस्ट हामी कटी रोलमा चाहिँ चिकन र रोटी मात्र लिएर जानेवाला छु सो कटी रोल्सको लागि मिट म्यारिनेटेड गरेर राख्छु which is just regular same घिउमा रे दहीमा चिकन राख्ने अनि त्यसमा अरू मसलाहरू राखेर म्यारिनेट गरेर राख्दिने अनि देन घिउमा फ्राई हान्दिने त्यति हो है अनि हामी चाहिँ avocado toast लिएर जान लागेका छौं and then fruits waters cokes त्यही नै हो अनि अब म चाहिँ प्रिपेयर गर्छु किनभने एटलिस्ट अलिकति काम चाँडै सक्यो भने पनि एटलिस्ट I can take a nap hour or two है so I'm going to do that and एकछिनमा vlog पनि अपलोड हान्नु छ हामीहरु चाहिँ जानलाई रेडी भयौं हैन अब चाहिँ जाने एकदम ढिला पनि भइसक्यो अब उतै घर भेटौँ है I think she had wipes but I will keep from this one too अब चाहिँ उतै घर भेटौँ है ढिला भइसक्यो म गाडीमा भ्लग गर्छु है स्टेसनमा ग्यास भर्दैछौँ खासमा 10-15 को टाइम थियो मेरो सासू ससुरा चाहिँ अगाडि नै पुगिसक्नु भएछ सो हामी चाहिँ रस गरेर हिँड्नलाई हिँडिहाल्यौँ म त झन् रेडी पनि भएको थिएन म त झन् आधा काम गर्दै थिएँ हैन बाँकी नै थियो Oh my god, sometimes I don't understand. किन चाहिँ चाँडो पुग्नु हो अनि टाइममै भनेछ टिकटमै भनेछ 10-15 को टाइम भर्खर के अरे 10:40 हुँदैछ I don't understand. अब चाहिँ बाटोमा केही पर्यो भने देखाउँछु नत्र डाइरेक्टली हामी उतै घर भेटौँ है Dallas is this Dallas? It's under the Dallas umbrella. Oh, okay. I don't know exactly what city this is right here. This is this way. Farmers Branch. Yeah, Farmers Branch. Yeah, we are in Farmers Branch side. Dallas चाहिँ पर छ उतापट्टि हाम्रो मेरो राइट ह्यान्ड पट्टि छ अनि हामी चाहिँ यता farmers what I call farmers market? No. Farmers Branch? No. What is this city called? I forget. You just said Farmers Branch. Yeah, Farmers Branch. Farmers Branch को साइडबाट पुग्दैछ अहिले चाहिँ देखाउँदैछु हल्का अनि यहाँको रोड एउटा चाहिँ दामीसम्म देखाउँछ है त यो चाहिँ अन्डर हो हैन सो माथिबाट पनि रोड छ तलबाट पनि रोड छ यो चाहिँ अनि साइडमा पनि रोड छ यो चाहिँ कतिवटा लेन दुईटा तल दुईटा माथि अनि दुईटा एक्स्ट्रा मलाई चाहिँ मन पर्छ back in a time we used to take this route to go to the Almo Draft House Yeah. डेट गर्दाखेरि है हाम्रो another 90 is going Yeah, this guy needs to get a left-hand lane though. I mean, this is the expressway. They don't. Police are never under here, so this is kind of go as fast as you want. Not really, but that guy needs to get out of left-hand lane if he's gonna go that slow. Yeah. जाँदैछ पहिला डेट जाँदाखेरि डेट भनेको हाम्रो मुभी डेट मात्रै हुन्थ्यो है पहिला अफिसबाट छुट्टी हुन साथ अनि जाने डेट लेट नाइट डिनर डेट एन्ड मुभी डेट गर्दाखेरि क्विक एक्सप्रेस लेन तर हामी मुभी हेर्न जानु भने कि त फ्राइडे कि त स्याटरडे मात्रै है सन्डे चाहिँ जान्दैन थियो
मनै नपर्ने सन्डे फेरि मन्डेबाट काममा जानुपर्छ नि सन्डे किन उयो गरेर बेकारमा मन मात्रै दुखाउनु पर्छ भन्ने हुन्थ्यो अनि जानुहुन्थ्यो रमाइलो हुन्थ्यो जस्तो पाए जस्तै मुखमा के पनि यस्तो उयो लगायो सन ब्लक लगायो आइलाइनर टाँस्यो अनि त्यसपछि हल्का स्यारो लगायो त्यही हो आँखाको यत्रो ठुल्ठुल छ नि त मेरो त्यही भएर अब यो चाहिँ डालसको ग्यालेरिया मल साइड आयो है कस्तो राम्रो आकाश त्यहाँ दिस इज ग्यालेरिया मल साइड प्रेस्टन रोड यहाँबाट हस्पिटल पुग्छ Why they leave the middle? They should have opened up the road on middle and to on here on the top. I don't think they want a full-on tunnel in here. Oh, gotcha. I don't know why, but maybe this underpass is not even that old. Oh, not that No, old. it's not that old. You can tell too because of they have the water I pipes think and this everything. is probably 6 years old. I want to say maybe a little bit more than that. I think a little bit more than that because Yeah. I'm here for like Yeah, almost 7 that's years. true. About, I want to say 7 years, 7 to 8. We'll say less than 10. Okay. So thank you. यहाँ चाहिँ पैसा तिरेर मात्र चल्ने त्यहाँ माथि देख्नु भएको छ नि यहाँ हो यो माथिको चाहिँ यसले चाहिँ फोटो खिच्छ आफ्नो नम्बर प्लेटको फोटो खिच्छ अनि त्यसपछि इमेल गर्छ त्यो नम्बर प्लेट टिपिएसमा पठाएर अनि फोटो खिचेर अनि यति टोल भयो भनेर टोल रोड यति भयो भनेर पैसा यति उठ्यो भनेर भन्छ अनि त्यसरी पठाउँछ कन्स्ट्रक्सनहरू यसरी हुन्छ बट स्टिल माथि उयो बनाउँदैछ यिनीहरूले फेरि रोड यहाँ पनि हुन्छ यस्तो कुराहरू पनि On the first weekend it opens. Okay. I'll find out when the Dosa is. This is Garland. This is Garland. Yeah, this is Garland. I'm gonna let this guy go over. Like, you're going way too slow to get over. This is Garland. How I remember this thing is Shraddha Didi used to live over here. Oh yeah, this is definitely Garland over here. Yeah. Garlandमा चाहिँ सधैँ नै उयो हुन्छ के अरे कन्स्ट्रक्सन भइरहन्छ. This is also oldest city, isn't it? Garland? Yeah, it's an old city. Yeah. It's Lots of construction. They're trying to make it new. It's new. featured in the Dallas? no, what's that zombie movie? Zombieland. Yeah. Or at the beginning, he's like, yeah, this is and he's like, well, no, this may look like an apocalyptic wasteland, but, or like when he's narrating, he's like, this may look like an apocalyptic wasteland, but no, this is just Garland, Texas. Oh, wow. And he's not wrong. I have to watch him again. Garland is like Irving's little brother. Yup. And then older brother is Euless, Texas. No, Euless is nice. Euless is better. No, you haven't seen the other side of Euless where it's like everybody. Euless and Arlington. Our side is much better. Highland Village यताउता चाहिँ हाम्रो साइड चाहिँ एकदम राम्रो छ जहाँ चाहिँ हामी बस्छौँ फ्लावर माउन्टेनहरू चाहिँ हाम्रो साइडहरू चाहिँ एकदम राम्रो छ युएसमा पनि यसरी नै पोलमा के अरे तारहरू झुन्डिन्छ है तर नेपालको भन्दा चाहिँ अलिक कम नै झुन्डिन्छ है झुन्डिन चाहिँ धेरै जस्तो पावर लाइन चाहिँ रोडबाट तल जान्छ यो चाहिँ ओल्डर सिटी भएर पनि हो
ओल्डर सिटी भएर पनि हो यो पावर लाइन चाहिँ यसरी छ है राइट दिस इज ओल्डर सिटी द्याट्स वाइ usually the power line goes on underneath. No. Our side doesn't have a power line like that. True. Ours doesn't have power lines. This is older city. Because this is while back they make this city like after 2000 the city have everything is the power line goes under. Yeah. This is 90s tirako okay? So क्यूट क्यूट एरिया छ क्या सानो सानो पकेट हो क्या यिनीहरू चाहिँ ओ माई गड यो चाहिँ पब्लिक पार्क बच्चाहरू खेल्ने ठाउँ आएर खेल्ने ठाउँ यिनीहरू चाहिँ त्यस्तो ठाउँ नै छैन क्या नेपालमा अब we don't have a space like this anymore in Nepal. It's because you gobbled it all up. Buildings, Yeah. roads. Even governments, you know those public places also. Yeah. Corrupt government, they took it away and then they sell it and they, like people make a building and shopping centers. Back in the time, we used to have this kind of a space. Now it's like out of Kathmandu Valley, you gotta go to get some this kind of places. Yeah, it's a shame, you know, like Kathmandu, it needs some like park in the middle. Yep. New York City style. Yeah. Then again, I mean, who's gonna clean it up? It'll just get trashed. No, people like there should be some like some people need to be cleaned up and then you know you gotta pay it off for the something like that. How over here people clean up. Look at this. They have a public restroom right there. मलाई चाहिँ यहाँको सिनरीहरू चाहिँ एकदम मनपर्छ क्या कस्तो मजाले राखेको छ जे पनि कस्तो क्लिन पारेको छ अनि इट्स प्र्याक्टिकल टु अब चाहिँ हामी क्लोजरमै छौँ अब 5 मिनट जति पर छौँ हाई छोरो गुड मर्निङ राजा आज चाहिँ छोरीलाई निन्द्रै नपुगिकन उठायो लिएर आयो क्या Good morning. Good morning. Do you need your morning coffee? Do you need that? She's gonna be a coffee drinker. Maybe not. Maybe she's gonna be like mommy because mommy don't drink. I'm gonna get her into coffee. I need a coffee buddy. Her and we're gonna go to in the morning to a little coffee shop somewhere on the weekends. Yeah, daddy and daughter coffee date. You're coming too. Daddy daughter coffee date. Yeah. ल म तपाईँलाई सिटी देखाउँछु यस्तो बिजी रोड छ अनि you can't imagine like oh yeah यस्तो ठाउँ पनि छ भन्ने हुन्छ कि यस्तोमा पक्नै त यस्तो छ होइन ठाउँ चाहिँ यस्तो छ सर्भिस रोड छ यो चाहिँ आर्बिटोरियम यतापट्टि भयो होइन गेट 1 usually parking underground हामी चाहिँ है अब चाहिँ जाँदैछौँ इन्ट्रेन्स चाहिँ त्यहाँ छ लेट मी सो यु मेरो देवर छोरी बाबा उसको बाबा त्यहाँ हुनुहुन्छ हजुर हजुरआमा चाहिँ ओ पर हुनुहुन्छ डिन्ट वी ह्याभ टु कल मम एन्ड माइक यो gotta call mom and Mike to over here. No, they're sitting in the gym. They told me to walk over when they called me. Or when I saw them. Oh, okay. We'll go walk to them. Yeah, they're just around the corner. So यहाँ चाहिँ फोटोसुटहरू पनि हुन्छ टन्नै हामी चाहिँ आइपुग्यौँ You can see outside. Yeah.
Have you been in the house and stuff? Yeah. His house. The guy donated all his land. This museum house in here. Yeah, this is his property. He donated to the city. यहाँ He died. sourdough bread त्यहाँनिर ब्रेडहरू बनाएको छ यसरी यहाँ आफ्नो भेन्डरहरू छ होइन भेन्डर्सहरू पिकल्सहरू गार्डन सबै छ यहाँनिर चाहिँ कुकीहरू टोइजहरू You guys end up doing anything last night? ज्वेलरीहरू चाहिँ यस्तो छ अब बेला बेलामा देखाउँछु ल म अहिले चाहिँ अब लेट मी इन्जोय टु दिस इज द ब्युटिफुल प्लेस हामी चाहिँ सबजना पहिला चाहिँ घुम्ने सरलाई घुम्ने अनि त्यसपछि चाहिँ बस्नु भनेर बसिरहेको छौँ यहाँनिर वेडिङको पिक्चर्सहरू सुट भइरहेछ Oh, I love this I don't place. think everyone takes pictures here. The pictures don't look. They never look good. You can see the beauty. Can he make the cut this fine? यता मेरो सासू ससुरा चाहिँ बाहिरमा हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ सबैजना फोटोहरू खिच्न आउनुहुन्छ पनि So us five split that 3 ways. फोटोजहरू खिच्ने यताउता गर्ने हुन्छ सबै एजको मान्छेहरू आउनुहुन्छ रमाइलो गर्नुहुन्छ होइन मलाई कस्तो मनपर्छ Were you able to put in PTO for the end of your camera? I don't know what dates. I told you. Just the week before The Christmas? Saturday through, I think I did Saturday to Saturday, so we would still be home before Christmas. Okay. I can take it off the week before and I'll give it to you. सबैजनासँग चाहिँ मेरो छोरीको यस्तै स्ट्रगल रहेछ which is fascinating. Oh. No, we are going from here. We're cutting from. Oh, it's staff Oh, only. we'll cut it right here. Yeah, right here. म तपाईँलाई एउटा ब्युटिफुल ठाउँ देखाउँछु यो ठाउँ चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ है So I'll show you this one. This is मलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ मनपर्छ है यस्तो राम्रो छ यो यहाँ चाहिँ कोही फिसहरू पनि छ है कत्रो ठुल्ठुलो कोही फिस छ क्या कस्तो सफा गरिरहेको छ यहाँ कोही फिस Ooh, boy. No. Looks like it? No, it just looks like it. Japanese maple. Oh, maple tree. यो जापानिज मेपल ट्रीको यो चाहिँ हेर्दा चाहिँ गाजर जस्तो देखिन्छ त्यो सबैजना फोटोहरू खिच्न बसिरहेको छ We're going down. We Put can, it in there. yeah, we can go. Okay, we'll just follow them. Yeah. Brandon said he wanted to look. Oh my God, this noise! This like a sound. I know. In Nepal, like whenever you go hiking, and you have like a big mountains, and in between the mountains, the river flows, and you can hear this sound. It's like in Nepal? yeah, in Nepal, in my country, it's just pretty. There is a hiking place. It's like 7 days. It took to take you to go there. 7 days? Yeah, you have to hike. You sleep on the ground? No, there is a homestay where you can stay okay. over there. Yeah, homestay, and then you just enjoy. I'm just off the day, Miss Oscar Mochi. Do you know the language? They speaking the southern Indian language.
They have like India also have like a multiple language. Yeah. South Indian, Yeah. Punjabi. It's like Tex-Mex Spanish. Oh, they do Tex-Mex too? Yeah, the Spanish. Uh-huh. Tex-Mex. People Oh. speak. यो चाहिँ ट्रेल हो यो चाहिँ वाइट रक लेक भन्छ यसलाई अनि यहाँ चाहिँ फुल्ली ट्रेल छ यहाँबाट पर पारीसम्म जानु पाउँछ यो यस्तो यो वाला ट्रेलबाट मान्छेहरू कस्तो मन्ताले हुन्छ नि आज स्याटरडे सबैजना इन्जोय गर्नलाई आउनु भएको छ यहाँ चाहिँ यु क्यान सी मलाई चाहिँ यो ठाउँ चाहिँ अति मनपर्छ कमलको फुल पनि देखिन्छ है कमलको फुल यहाँ छ यो कमलको फुल Lotus is here. Oh my god. I never seen the lotus. It's so much prettier This time, yeah. You know they have a lotus seed on the ground Oh, okay. because those lotus seed they eat. This is a lotus. It's a lotus petal, I thought. Huh? These are the lotus. I used to swim in. When I was a kid, we used to swim and there'd be snakes growing in here and frogs. Oh wow. Not here, not this one, but up north. Underneath is the seed and they actually eat that seed as a, like a better than the People eat Poppin'. these too. yeah. Look at that. You want one? Lotus petals. Can't tell where the bottom is. Because they should not look like a cleaner. Lotus, कस्तो राम्रो lotus. Lotus देख्नुभयो है? Oh my god, it looks so pretty from here, that lake. यहाँ हामी सबैजना बसिरहेको छौँ यहाँ. Usually kids doesn't like to be on the grass. Most of them don't, because it feels different. Yeah. Oh wow. No insects trying to eat you alive. Oh my god. Yeah. I'm thinking boink. Whoa. Oh my god. She's going. I don't know about that now. Yeah. Afraid of it. Testing it. Yeah. She was testing. Interesting. This is good Bermuda here. Flowers. Even this smells too. Smells really good. Oh, I have my camera too, by the way, on my pocket. हामी चाहिँ अब मम्मीहरू चाहिँ जानुभयो मम्मी देवर ससुरा पापा जानुभयो हामी चाहिँ अब के अरे एउटा सक्लुडेड एरियामा जाँदैछौँ ताकि आई हेभ टु डु माई मम्मी ड्युटी टु होइन सो गएर बस्ने अनि इट्स सो प्रेटी उहाँहरू चाहिँ जानुभयो हामी चाहिँ बस्न लागेको छौँ मिसो यो यहाँ चाहिँ कमान सक्यो अरे I'll just see. I just want to see. We don't have to go down. I just want to see. Yeah, look at this. This one. Did we come through this side? I don't think we made it down there. Yeah. Okay, we can go from that side. I know. Very pretty one. Hey, कस्तो राम्रो के फ्लावर चाहिँ यस्तै हेर्नको लागि आज स्याटरडे चाहिँ अफ लिएर बसेको सबै कुराहरूबाट अनि आज चाहिँ हिजो उसलाई पाएको गिफ्ट लाएर बसेकी छु छोरी होइन लुकिङ सो क्युट यहाँ चाहिँ women's feel pretty on here. I don't know what is the name behind. Nude bronze Joy Rose, the 1996, given by the Doris and Crete Anton. South Portal given the Hoglock Foundations.
यस्तो छ मेरो फ्यामिली। अब चाहिँ राम्रो ठाउँ भेट्छौँ अनि त्यसपछि थकै त। अभोकाडो टोस्ट बनाउँदैछु। टोस्ट र ब्रेड घरबाटै बनाएको ब्रेडहरू हो यो। सो आम जस्ट सो यो चाहिँ अभोकाडो टोस्ट यहाँ छ। हामी चाहिँ अब खान लाग्यौँ। मेरो चाहिँ यहाँ छ। Enjoying the view, enjoying the food. Right here, picnic. छोरी त्यहाँ सुतिरह, यहाँ छौँ, यहाँ। Oh my god, म गइरहेको छ। हाम्रो picnic. Do you enjoy your picnic so far? Yeah. Roti, guacamole, eggs. तन्दुरी चिकन, विङ्स। छोरी त्यहाँ, हामी म के अरे यहाँ मेरो हस्बेन्ड म यहाँ खाँदै बसिरहेछौँ। सो वी आर डुइङ आवर पिकनिक, हस्बेन्ड वाइफ एन्ड डटर पिकनिक। अब चाहिँ इन्जोय गरौँ मोर फुड। हामीले चाहिँ खाजा पनि ठ्याक्कै खाइरहेको थियौँ। छोरी पनि उठिहालेँ। सो छोरीलाई चाहिँ अब छोरी चाहिँ अब उसको काउची खाना दिने। उसलाई चाहिँ यसमा मैले राइस, किन्वा, ओट्स अनि ब्लुबेरिज रे भर्खर एकैछिन। लेट मी टेल यु लेटर है, एकैछिन। सिकिरहेको छ नयाँ कुरा। अनि बाबाले चाहिँ जे गरे त्यही गर्नु खोजिरहेको छ। Your turn. चिरञ्जीवी। Your turn. यहीँ बस्नु भइरहेछ। आनन्दले मिलाउँथेँ म त। मिलाउनु पनि सक्छु तर बेबी छ, हुँदैन अलिकति नभए त्यस्तो। पानी पर्न लाग्यो। सो हामी चाहिँ जान लागेको यो ब्युटिफुल ठाउँबाट है। यु क्यान सी हाउ ब्युटिफुल इज दिस। नाउ चाहिँ यहाँबाट जाने जाँदैछौँ। यता सबैजना। यो चाहिँ गोदावरी जस्तै क्या, सबै कपालहरू आउन मिल्ने, पिकनिक गर्न आउन मिल्ने। Off-roading. This is sweet. I know. They do. This is the thing. सबैजना सबै रेट्स सबैजना मान्छे आउनुहुन्छ अनि त्यही भएर रमाइलो लाग्थ्यो। This is the beautiful White Rock Lake. Beautiful. पानी पर्न लागिरहेछ त्यही पनि मान्छेहरू केहीको फिकर छैन, आनन्दले हिँडिरहनु। You know what we gotta get you? Like we gotta get where Astrid can sit down on her bubbles and you can attach on your bicycle. Like that kind of stuff. अहिले चाहिँ यहाँ बसिरहेको छौँ। हस्बेन्ड यहाँ, म यहाँ, छोरी यहाँ। हेर बाबा यहाँ हाई भएन, हाई भएन। चाहिँ उसकै धुनमा छिन् खेल्न दिउँ। त्यहाँ बेबीहरू हिँड्दैछ। कस्तो राम्रो देखाएको छ। चटपटे अनि भ्युज, सुन्तली खाँदै। छोरालाई पनि दिनु न एउटा सुन्तला। Give it to her.
More for me. नखाने नखाने हामी चाहिँ अब हिँड्न लागेको वाट टाइम इट इज Huh? 4 Yeah, 4. 4 बज्यो अब चाहिँ जान लागेको आजलाई चाहिँ यति नै यहाँबाट चाहिँ होइन अब चाहिँ जाने है अब नेक्स्ट टाइम आउँला यही ठाउँ मेरोमा ब्याट्री पनि सक्यो त्यही भएर चाहिँ आजलाई चाहिँ यति नै अब चाहिँ जाने हामी यहाँबाट साइन अप हुँदैछौँ घर जाने अब हामी चाहिँ घर पनि आइसक्यौँ घर आएर फ्रेस भएर छोरीलाई खाना खुवाएर अब चाहिँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ म गर्दै हुनुहुन्छ सो आजलाई चाहिँ यति नै होप यु लाइक इट इफ यु डु लाइक इट प्लिज लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ थ्याङ्क यू फर लाइकिङ एन्ड थ्याङ्क यू फर द न्यू सब्सक्राइबर दिस रियली मिन टु मी अ लट